அடுத்த எக்ஸசைஸ் வந்து LCM GCD. ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் தான். ஸோ டோட்டலி 2 கொஷின்ஸ் தான் இருக்கு. 2 கொஷின்ஸ் ஆனால் நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம், ஃபைண்ட் த GCD ஆஃப் த கிவன் பாலினாமியல். GCDனா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர். வெரி குட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. x பவர் 4 பிளஸ் 3x கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 3 கமா x கியூப் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 5x பிளஸ் 3 இது வரைக்கும். ஸோ இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் அண்ட் இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும். ஸோ ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இதுல வந்து GCD என்ன அப்படிங்கிறது, தட் இஸ் a greatest common divisor சொல்லுவோம். இதை நம்ம லாங் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிப்போமா? புரியலன்னா புரியலன்னு சொல்லுண்ணா. Exercise 3.2. Question number 1. Find the GCD of the given polynomials. Okay, the polynomials. So first sum, division number 1 பார்க்கிறோம். சரியாமா? Find the GCD of x power 4 plus 3x cube minus x minus 3. The other polynomial is x cube plus x square minus 5x plus 3. The two polynomials. இந்த ரெண்டு பாலினாமியல்ல எதனுடைய டிகிரி அதிகமா இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாலினாமியல் டிகிரி 4 இல்லையா? ஹையர் பவர் தான் டிகிரி சொல்லுவோம். ஹையர் பவர் 3. எதனுடைய டிகிரி அதிகமா இருக்கோ அதை டிவைடண்டா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, புரிஞ்சுச்சா? So let f of x is equal to the first polynomial x power 4 plus 3x cube minus x minus 3. The polynomial, second polynomial g of x is equal to x cube plus x square minus 5x plus 3. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுச்சா? As usual, long division. See the dividend, the divisor. X power 4 plus 3x cube. இல்லாத டேர்முக்கு டேர்ம்ஸை நம்ம 0ன்னு போட்டு ஆட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா கன்ஃபியூஷன் வராது. ஓகே, மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 3. இல்லை டவுட் இருக்கா? டவுட் இருக்கா? No doubt. So now write g of x, x cube plus x square minus 5x plus 3. ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், ஆக்சுவலி இதில் நான் ரஃப் ஒர்க் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பிளேஸை. திஸ் இஸ் ரஃப் ஒர்க். இந்த எக்ஸ் பவர் 4 இந்த எக்ஸ் கியூபால் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ வி கெட் எக்ஸ். யூனோ, வருமா வராதா? கட் ஆயிட்டு எக்ஸ் வரும் தெரியுமா? இது தெரியுமா தெரியாதா? எக்ஸ் கட் ஆகும். எக்ஸ் பவர் 4 டிவைட் பை எக்ஸ் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ங்கிறது புரியுதா? புரியுது. புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரிஞ்சிச்சு மேம். ஓகே, எக்ஸை வந்து கோஷன் பிளேஸ்ல போடுங்க. ரைட், மல்டிப்ளை ஆல் தீஸ் நம்பர்ஸ் வித் எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ் கியூப் இன்டு எக்ஸ், எக்ஸ் பவர் 4 இது பிளஸ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 5x ஸ்கொயர் அண்ட் பிளஸ் 3x. இல்லை சைன் மாற்றணும். ஸோ யூஷுவல் ப்ரொசீஜரை மல்டிப்ளை பண்ணி முடிச்சோன்னே சைனை மாற்றிடணும். ஸோ எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் எக்ஸ் பவர் 4 கேன்சல் ஆகிடும். 3x கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் இஸ் 2x கியூப். அண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு இன்சைடு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் 5x ஸ்கொயர் மைனஸ் 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 4x. நவ் பிரிங் டவுன் மைனஸ் 3. டவுட் இருக்கா? No doubt. So now rough workல இந்த 2x cube is divided by this x cube. 2 வருதா? So put plus 2. Now multiply all these numbers with plus 2. 2x cube
plus 2x square minus 10x plus 6. இப்போ சைன் மாற்றிக்கோங்க. மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ், இது கேன்சல் ஆகிடும். 5 minus 2 3x square, actually minus இது plus plus 6x, இங்க பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 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 9. ஆக்சுவலி இது ரிமைண்டர், ஆனால் ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு 0 வரல. புரிஞ்சுச்சா? எஸ் மேம். ரிமைண்டர் 0 வரப்போ, ரிமைண்டர் 0 வந்தால் இங்க என்ன டிவைசர் இருக்கோ தட் இஸ் a GCD. கிட்டத்தட்ட அந்த யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ரிமைண்டர் 0 வரும்பொழுது என்ன டிவைசர் இருக்கோ அதான் நம்ம ஜிசிடின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இங்க ரிமைண்டர் 0 வரணும். அப்போ இல்ல 0 வரல, ஆனா காமன் ஃபேக்டர் இருக்கு. டேக் 3 அவுட் சைடு, எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2x மைனஸ் 3. திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. புரிஞ்சுச்சா? இப்போ என்ன பண்றோம் அடுத்த லைன்ல, இது டிவைடண்டா யூஸ் பண்ணிடுவோம், இது டிவைசரா யூஸ் பண்ண போறோம். அந்த யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மால அந்த அல்காரிதம் ரிப்பீட் பண்ணுவோம்ல. இனிஷியல் லெசன் 2. அந்த 2.2ல நான் நடத்திருப்பேன் யூக்ளிட் டிவிஷன் லெம்மான்னு. அதுல ரிமைண்டர் 0 வர வரைக்கும் ப்ரொசீஜர் ரிப்பீட் பண்ணுவோம்ல. ஞாபகம் இருக்கா? அதே மாதிரி தான் ரிமைண்டர் 0 வர வரைக்கும் செய்யணும். இது ரிமைண்டர் நாட் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இந்த ரிமைண்டரை டிவைசராகவும் ஆல்ரெடி உள்ள டிவைசரை டிவைடண்டாகவும் யூஸ் பண்ண போறோம். புரியுதா? இங்க ஏற்கனவே உள்ள இந்த டிவைசர் டிவைடண்ட் ஆயிருது. எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 5x பிளஸ் 3. ரிமைண்டர் அந்த 3ங்கிற காமன் ஃபேக்டர் எழுத தேவையில்லை. எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2x மைனஸ் 3. புரிஞ்சுச்சாமா? ஸோ நவ் ரஃப் ஒர்க்கு, this x cube is divided by this x square. உங்களுக்கு x வந்திருக்கும் இல்லையா? அப்போ x கோஷன்ட்ல போடுறோம். மல்டிப்ளை ஆல் திஸ் நம்பர் வித் x. x cube plus 2x square minus 3x. ஸோ சைன் மாற்றலாம். மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் கட் ஆயிடும். ஸோ பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x square minus x square and minus 5 plus 3. சொல்லுமா? minus 2x plus 3 and bring down plus 3. Now divide minus x square by this x square. Cut item minus 1. Here put minus 1. Multiply all this number with minus 1. So minus x square minus 2x plus 3. Now change the sign. Plus plus minus. Now all terms get cancelled. 0. Okay? So remainder equal to 0. Therefore GCD is equal to remainder 0 வர ஸ்டெப்ல என்ன டிவைசர் இருக்கோ that is a GCD. புரிஞ்சுச்சா? So now r equal to 0. Therefore GCD of கொஷின்ல கொடுத்த ரெண்டு பாலினாமியல் x power 4 plus 3x cube minus x minus 3 comma x cube plus x square minus 5x plus 3. This equal to, this is a GCD, x square plus 2x minus 3. புரிஞ்சாமா? டவுட் இல்லையே? இல்ல மேம். இதுல செகண்ட் டிவிஷன், தேர்ட் டிவிஷன், செகண்ட் டிவிஷன் பார்க்கலாம். எஸ் மேம். Second division, find the GCD of x power 4 minus 1. இது ஒரு polynomial x cube minus 11x square plus x minus 11. So comparing the degree for these two polynomials, the first one degree is 4, the second one degree is 3. அப்போ எதை டிவைடண்டா யூஸ் பண்ணலாம், எதை டிவைசரா யூஸ் பண்ணலாம்? கோகுல், டிவைடண்ட் எது, டிவைசர் எது?
ஆன்சரே பண்ண மாட்டேங்கிற கோகுல். கோகுல் சாரி மேம், மியூட் பண்ணி பேசியிருந்தேன் மேம். எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் 1 வந்து டிவைசர் மேம். எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 11 ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 11 வந்து டிவைசர் மேம். என்னப்பா ரெண்டுமே டிவைசரா? டிவைடண்ட் மேம். எது டிவைடண்ட்? எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 11 எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 11. ஸோ பவர் எது அதிகமா இருக்கோ அதுதான் டிவைடண்ட். நீ தப்பா சொல்ற. புரியுதா? எஸ் மேம். எது ஹையஸ்ட் பவரா இருக்கோ அதான் டிவைடண்ட். லோவஸ்ட் பவரா இருக்குது டிவைசர். ஓகேவா? ஓகேவா? ஆ. 6 is 3.2. So, question number 1, division 2. Find the GCD of x power 4 minus 1, x cube minus 11x square plus x minus 11. So highest degree. So this is the degree 3 and degree 4. Therefore dividend x power 4 minus 1. Solution. So polynomial of the p of x, g of x, f of x, g of x name kudukalam. Take f of x is equal to x power 4 minus 1. G of x is equal to x cube minus 11x square plus x minus 11. So long division. X power 4 x cube illa plus 0x cube, x square illa plus 0x square, x illa plus 0x minus 1. Now write the divisor. X cube minus 11x square plus x minus 11. So rough work, the rough work காட்டுறேன். This x power 4 divided by x cube. This is equal to x. Write here x. Multiplying all these terms with x. We get x power 4 minus 11x cube plus x square minus 11x, isn't it? Yes ma'am. Now change the sign. Here minus, plus, minus, plus. So the first term get cancelled. Here plus 11x cube is 0, is minus. Okay, minus x square plus 11x. So bring down minus 1. Now divide 11x cube divided by this x cube. It's 11. So put plus 11. Multiplying all these terms with plus 11. 11x cube. So 11 is 121. X square plus 11x minus 121. So now change the sign. This is minus, plus, minus, and plus. And this term get cancelled. This minus 1. This plus 121. Separate panta plus 120. X square, isn't it? And this term also get cancelled. That is 0x in போட்டுக்கோங்க. அப்பதான் confusion வராது. Here plus 120. Now the remainder is not equal to 0, isn't it, ma? Yes ma'am. As a common factor is 120. Take outside the x square plus 0x Plus 120 plus 1. So 120 outside எடுத்துட்டோம். Not equal to 0. Now this is the divisor, this is the dividend. So continue this long division now. So here x square plus 0x plus 1. Here x cube minus 11x square plus x minus 11. So rough work. This x cube is divided by this x square. It's x.
right here. Multiplying all these terms with x. X cube plus 0x square plus x. Now change the sign. This is minus, minus and minus. First term cancelled. Here minus 11x square plus x minus x. They get cancelled. You know. Isn't it, ma? This Yes, ma'am. plus 0x and bring down minus 11. Now minus 11x square is divided by this x square. We get minus 11. Put here minus 11. Multiplying all these terms with minus 11. Minus 11x square. And this is 0x. 1 into minus 11 minus 11. Now change the sign. Now change the sign. Actually, this is plus, minus, and plus. This term cancelled. Already this is 0. This also cancelled. Now remainder is what? Tell me. The remainder is Ma'am, remind is T on. 0. The remainder is 0. Therefore, our GCD is equal to x square plus 0x plus 1. It can return x square plus 1. Therefore, the GCD. Here remainder equal to 0. Therefore, GCD is equal to x square plus 1. இல்லை 0x போடணுன்ற necessary இல்லை. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம்டைம் 5 மார்க் சில நேரங்களில் இப்போ 2 மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம். ஓகேவா?